నమస్కారం వెల్కమ్ టు మై షో 1-to-1 ఎమర్జెన్సీ వచ్చి 4 దశాబ్దాలకు వస్తుంది మరోమారు ఎమర్జెన్సీ వచ్చే ప్రమాదం లేకపోలేదని బీజేపీ భీష్మాచార్యుడు అద్వానీ తాజాగా జోస్యం చెప్పారు ఎమర్జెన్సీ తర్వాతనే రాష్ట్రాలకు విస్తృత అధికారాలు వచ్చాయి ఫెడరల్ చైతన్యం పెరిగింది ఇప్పుడు కేంద్రం కొలువుదీరిన ఢిల్లీలోనే రాష్ట్ర అధికారులను కొల్లగొడుతుందన్న విమర్శలు పెల్లుబికాయి కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఆప్ల మధ్య నేడు యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది మరోమారు ఎమర్జెన్సీ నిజంగానే వస్తుందా ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర రాష్ట్రాల అధికారాలు గవర్నర్ పాత్ర అనే అంశం మీద చర్చించడానికి ఆప్ నేత పూర్వ ఢిల్లీ న్యాయశాఖ మంత్రి శాసనసభ్యులు సోమనాథ్ భారతి 1-to-1 కు వచ్చారు నమస్తే సోమనాథ్ జీ సో the almost heat is generated in across the nation with the comment made by LK Advani that there is every danger of having another emergency and I don't see there won't be any kind of assurance that emergency will not be repeated what he says so this comment is creating furor and your top brass has also reacted if that is the case if emergency is going to be clamped so will Delhi be the first victim so this shows the relations between the center and state hub in fact almost the state and center in Delhi are almost in the relations are in tender hooks and the trading charges and Lieutenant Governor role is questioned so how do you receive these comments at this juncture? Thanks for inviting me to your show. Thank you sir. You know what is happening in Delhi? Right. Democratically defeated BJP is not able to digest its defeat. Now the kind of mandate Arvindji got in Delhi, Aam Aadmi Party got in Delhi, right. in which volunteers from across the nation participated, was phenomenal, was out of everybody's mind. What happened? Yes. So in spite of all the efforts to defeat us, they got defeated badly. Congress became 0, BJP became 3. Now what is happening after that? That BJP is trying to take revenge from people of Delhi, Okay. and trying to destabilize the government first at Delhi, and trying to create a situation where they can possibly opt for presidential rule in Delhi, which if happens would probably would be a milestone in the constitutional history of India. Right. If Advani ji has said this, Yes. but Advani ji is known to have known Modi ji very closely for years. Okay. So there has to be something in it, and that is why Honorable Chief Minister Sri Arvind Kejriwal has already commented that if it is so, are they going to do it in Delhi first or what? Right. Because LG is just a face, just the mask. Lieutenant Governor is just a mask. Honorable LG is just because see, unlike President, because to removal of President is not easy. That requires impeachment in the Parliament. Yes. It's a long. Unlike that, governors and lieutenant governors, they are a second job. In a second, they can be called back from by the center if you do not heed their directions or whatever. Right. Okay. The moment you are seen acting even an iota of it against BJP, LG will lose his job. Okay. So he in his And attempt to he is bound to act Yes. at the behest of course. center. That is why BJP is using LG office to do everything in its reach Okay. to destabilize us, to not let us fulfill the promises of what we made in the election. Right. But it is Arvind Kejriwal, it is nobody else. Okay. And that is Arvind Kejriwal did say in one of the interviews that Modi ji am not Rahul Gandhi. So please be. On what context? He said it because the moment he does not. Modi ji now understands Yes. that the only threat to him, the threat to him is not Rahul Gandhi. So it's not as easy to outwit Rahul Gandhi to outwit Arvind. That Yes. Yes. Yeah. Rahul Gandhi is easy to be handled by Modi ji. Right. But Arvind Kejriwal is the real threat. Okay. Now he understands. He's a hard nut to crack. He understands the moment Right. Arvind Kejriwal government is working flawlessly, fulfilling the promises of the election, the manner and mode in which the government is functioning. Okay. The corruption is at the verge. Right. Okay.
that is sending signals across the nation. Right. What will happen to Modi ji in the elections to come? That is the danger Modi ji is sensing, and that probably is the fear of him, which could lead to presidential rule. But I still reserve my opinion on that. Okay. Most of the Democrats feel that ruling the centers in the name of the president rule or something else, that was history that happened just much before emergency. So when Nambu Tripad formed the government in 50s, and the then Congress government toppled the Tripadis government, and the same was the case with the government in West Bengal. So these had been the precursors, but after the emergency was clamped and there was a lot of furor and there was a lot of activism, federalism came into force. So even after 40 years, is it possible for the center to repeat the same game and see that the government in this state, Delhi, is toppled? See, very rightly you stated, because federal structure Yes. given by the Constitution of India by none less than Dr. Ambedkar is very categorical clear Right. that what rights does state have, what right does center have, list 1, list 2, list 3 of the Constitution. Right. Center, state and concurrent Article list. 239 AA, Okay. subclause 4 of the Constitution of India clearly states that Honorable LG, if there is a difference of opinion between Honorable LG and the Council of Ministers, the Right. matter would be referred to President. It has to be brought to the notice of the president. I have no idea, no lawyer, no legal expert, no constitutional expert would approve what center has done. Okay. By a notification, center has tried to take away the constitutional rights given to Delhi by the Constitution. So by appointing the chief secretary on its own. Yeah, they say that the services has come under center. Okay. It is not under Delhi government. Strange. That hits the very fabric of democracy. Right. Okay. Because if I am not allowed to choose my own officers, who will execute the promises which I made? Okay. So here most of the people think in a different manner that lieutenant governor, the duties and rights of the lieutenant governor are totally different from the governors of the rest of the states. So what extra powers does lieutenant governor enjoy? What more powers enjoy than the governors of other states? See, this gets very simple. Right. Other than three Because subjects, you are the former law minister and you did your law. other than three subjects, Okay. item 1, 2 and 18, Fine. which would basically mean law and order, Right. police and land. Okay. On these three subjects, we do not have hold, the legislature or the executive. Right. Other than these three subjects, Delhi government is at par with other states. Right. All right. Legislative powers are concurrent to executive powers. Okay. So when I have legislative powers, that is to legislate the laws Yes. Yes. on any subject other than these three, then I have executive powers also on every subject other than these three. So perhaps that was the interpretation given by the Delhi High Court when the same case was. Yes. 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 Because whenever the laws that are made by the Legislative Assembly, so if anything comes under this purview, that even the executive powers could be vested with that, with the Delhi government. That is the law. Yes. The law says that, see, Delhi is a special state. Right. It is neither full state nor UT. Okay. Every government, every party in its election manifesto, they have been saying Right. full statehood to Delhi. Right. Fine. Arvind ji had gone to meet Modi ji when he became Prime Minister Right. and told him, here is a golden chance. You are in majority in Lok Sabha. We are in majority in Vidhan Sabha. Why don't we together offer this gift to Delhiites? But he knows. Problem with Arvind Kejriwal is this. Okay. That before winning election, people thought his honesty is a gimmick. He probably is doing this honesty as a gimmick to gain power. Right. He became a real threat after having won the election with this kind of mandate, and still he continues to be honest. Okay. These people thought that nobody can be honest. They thought that power can corrupt anybody, the famous proverb which you have. Right. That power corrupts and absolute power corrupts absolutely. But Arvind has gone beyond that.
Arvind, what he was before, he continues to be the same. His heart bleeds for the people. Right. And that is why he continues to be number one choice and number one threat to Modi ji. ఓకే, మొత్తానికి ఇవాళ సోమనాథ్ భారతి అనేక అంశాలని మనం స్పృశించారు. అందులో ప్రధానంగా రాష్ట్రానికి కేంద్రానికి మధ్య వచ్చినటువంటి అధికారాలు, ప్రత్యేకించి ఢిల్లీ రాష్ట్రానికి ఎక్కువ అధికారాలు, ఢిల్లీ రాష్ట్రం ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్కి ఎక్కువ అధికారాలు ఉంటాయనేటువంటి భ్రమ ఉంది, కానీ ఎక్కువ అధికారాలు ఉండవు. ఎందుచేతంటే మిగిలిన రాష్ట్రాలకు ఏ విధమైనటువంటి అధికారాలు ఉంటాయో అట్లాంటివి ఉంటాయి. కానీ కొన్ని అంశాలు ప్రధానంగా భూమి, లా అండ్ ఆర్డర్ లాంటి అంశాలకు సంబంధించినటువంటి వాటికి సంబంధించి మాత్రమే ఢిల్లీ ప్రభుత్వానికి ఉండు. అయితే ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఏ శాసనాలను అయితే చేస్తుందో ఆ శాసనాలని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ప్రతి అంశం మీద కూడా ఉంటుంది అనేటువంటి అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. అదేవిధంగా మొన్న గెలిచినప్పటి నుంచి కూడా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని అక్కడ దాన్ని దెబ్బతీయడం కోసం అనేక పద్ధతుల్లో కేంద్రం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. సో ఇంతకుముందు నేరుగా చేయడానికి వీలు లేని పరిస్థితుల్లో లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ద్వారా చేస్తోంది. కానీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఎందుకు ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అంటే, లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అనేటువంటి పోస్టు రాష్ట్రపతి పోస్టు లాంటిది కాదు. రాష్ట్రపతిని అయితే ఇంపీచ్ చేయాలంటే చాలా కష్టమైనటువంటి పని, ఆయన్ని పదవీచ్యుతుని చేయాలంటే. కానీ ఒక గవర్నర్ని తీసివేయడం అనేది, మళ్ళీ తొలగించడం, మళ్ళీ నియమించడం అనేది క్షణాల్లో విన్నటువంటి పని. కాబట్టి అలాంటి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ని తన పదవి కోల్పోకుండా ఉండడం కోసం ఆ లెఫ్టినెంట్ గవర్నరు కేంద్రం ఎలా ఆడిస్తే అలా ఆడుతున్నారు. అందులో భాగంగానే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ యొక్క అధికారాల్ని కొల్లగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ ఇది కొనసాగేటువంటి వ్యవహారం కాదు. అరవింద్ కేజ్రీవాల్ తన యొక్క నిజాయితీని బాగా నిరూపించుకున్నారు. చాలా సందర్భాలు అంటుంటారు, అధికారాన్ని ఎవరైనా సరే కరప్ట్ చేస్తుంది, కానీ ఎక్కువ అధికారం ఎక్కువ కరప్ట్ చేస్తుంది అని అంటుంటారు. కానీ సోమనాథ్ ఇక్కడ మనకి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఒక హానెస్టీ, ఆయన చేస్తున్నటువంటి నిజాయితీ అనేది కొద్ది కాలం మాత్రమే, టెంపరీ అని అనుకున్నారు, కానీ అది పెర్మనెంట్గా ఉంది. తర్వాత హానెస్టీతోనే ఉంటున్నారు. కాబట్టి ఆ నిజాయితీని తట్టుకోలేకనే ఇలాంటి దొడ్డి దోవన దాడులు చేస్తున్నటువంటి భావన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే నిజానికి ఇవాళ ఢిల్లీ, అదేవిధంగా ఢిల్లీ ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మధ్య నడుస్తున్నటువంటి వివాదం ఒక కొత్త కోణం తిరుగుతోంది. అది అద్వానీ చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు. అద్వానీ మరోసారి ఎమర్జెన్సీ రాదని చెప్పి హామీ నేను ఇవ్వలేకపోతున్నాను అని అనగానే వెంటనే కేజ్రీవాల్ అయితే ఎమర్జెన్సీ అంటే విధిస్తే అది ఢిల్లీతోనే ప్రారంభిస్తారని ట్వీట్ చేశారు. అలాగే ఆ ప్రతిపక్షాల వారు అందరూ కూడా దీనికి ఎవరిని ఉద్దేశించి అద్వానీ అంటున్నారు అనేది, అద్వానీ గురించి తప్పనిసరిగా నరేంద్ర మోడీ గురించి అద్వానీ నోస్ వెల్ అని సోమనాథ్ భారతి అంటున్నారు. కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంతోనే నరేంద్ర మోడీ దృష్టిని ఉంచుకొని వ్యాఖ్యలు చేశారని అంటున్నారు. ఎంచేతంటే ప్రజాస్వామ్య సంస్థల మీద కానీ చట్టాల మీద కానీ గౌరవం లేని వారు ఆ పాలన కొనసాగిస్తున్నప్పుడు ఎమర్జెన్సీ విధించడానికి ఉండే అవకాశం ఉందనేటువంటి అర్థం వచ్చేట్టుగా అద్వానీ వ్యాఖ్య చేశారనేటువంటి అంశాన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తున్నారు భారతీజీ. Okay, the problem started with the appointment of Chief Secretary and LG, Lieutenant Governor on his own appointed the Chief Secretary Shakuntala Gamblin, and to which your government took strong objection on two grounds. One is basically the candidate herself is not up to your satisfaction. That's one. And second thing is the ambit of appointing authority is not with LG, and LG should have consulted the cabinet much before taking such decision. So that was your objection. The problem started there. Again, you removed principal secretary then who had given her appointment, and again this way and that way. And now the gap is too wide, and how it is going to be engulfed. So will there be any kind of will there be a silver lining to this dispute or not? See, this is all on the surface you see. Okay. The actual problem lies somewhere else. Actual problem is that there was a very comfort zone. Whether BJP comes or Congress comes, doesn't matter. Right. They used to protect each other's interest. You would never see Congress being prosecuted in the era of BJP and BJP being prosecuted in the era of Congress. These political parties have developed a understanding, which is unwritten law. So you meant to say here is a two sides of the same coin? Yeah, of course. Right. Okay. Here is an Aam Aadmi party
which has won election by not spending money. Okay. Unlike Telangana, where I've been told 20 Right. crores one MLA spends to win election. So, from where do they get this money? There is a very deep nexus of corrupt bureaucrats, corrupt policemen, corrupt politicians, and this corrupt nexus Okay. is to loot Aam Aadmi. Right. So Kejriwal, that nexus. Kejriwal has been consistently making a charge that with some industrialists, particularly one or two industrialists who funded. Yes. Oh, yes. Okay. Yes. Yeah. And this nexus stands threatened today Okay. because of Arvind Kejriwal. Right. Okay. That corrupt nexus would do anything Okay. to outdo this government. Right. As a consequence to that, this gambling issue came. Okay. If Mrs. Gambling was, lobbying for a power company, asking to waive to give guarantee of 11,000 crores. What was the specific charge leveled against her? What was the issue that she was lobbying with the power minister, Right. that kindly let Delhi government become guarantee to 11,000 crore loan to power companies. Right. Okay. Why would Delhi government become a guarantee? Okay. All right. So power minister said that this is unheard of. Does it not mean that if they do not pay the money, the guarantor will have to pay it? Yes. All right. Then So this it 11,000 goes crore, without saying the Delhi government has to pay. 11,000 crore burden Okay. Right. Okay. on the people of Delhi. Right. Have they voted for us for that purpose? Yes. The 11,000 crore, if it is sort of put and distributed on the population of Delhi, Right. would mean twice, thrice the electricity rates will have to go up. Yes. So we said nothing doing. Right. Now, such has been the arrangement in the past by BJP, by Congress, across all the parties. Right. They have been giving such comfort levels to crony capitalists, Yes. to whom not. They would not waive off loan to the farmers. Okay. They would not give support to the farmers, but they would literally waive off 1,60,000 crores loan to the corporates. Right. This is the irony of this country. Okay. That is, poor will remain sort of neglected. You gain vote from there, and then you neglect them. So you see the So they colossal. remain poor You see the for all colossal. time to come. You see gambling as the colossal symbol of crony capitalism. We have nothing to do with Mrs. Gambling. Okay. Mrs. Gambling is only symbolic Right. to the She's- rot and Right. the rut. Right. Right. Okay. Rut has been there. Yesterday, you must have heard of Mr. Meena, Yes. who was forced upon us as ACB chief. Okay. Now he is there is a complaint against him Right. Okay. that some 20 lakh or something of that sort. This is unheard of. Yes. Right. That an elected government will not be allowed Right. to have the officers of their own choice. So okay. Now, what is happening? my question is: had Just she- let me complete. Just complete. That is, through the officers, Right. they're trying to protect the interests of the corrupt. Right. That is, if they have their own ACB chief, Okay. ACB chief would not allow prosecution of the people who have funded their election. Right. Right? We had last lodged an FIR against the person who had funded the election of Modi ji. All right. So now Modi ji is all out to save the interest of that person. Okay. We were in June 2014 Right. when Modi ji came in power. Right. What was the reason that Modi ji had to issue a notification to curtail the powers of ACB, Anti-Corruption Branch of Delhi Right. government, Okay. which was a practice going on for the last 22 years. Okay. All of a sudden you issue notification saying that, look, now onwards you will not be able to prosecute anybody but officials of Delhi government. What Okay. nonsense. Okay. Criminal jurisprudence Right. does not go like this. It is either territorial or subject matter. Is trying to create immunity to those. Yes. Okay. Right. And that is what we opposed. And he knew Right. that Arvind Kejriwal is going to come to power. He had this information. Fine. Fine. And that is why he was doing all this. Right. Shakuntala gambling had been the symbol of this crony capitalism. Okay. If some sincere officer had been chosen by Lieutenant Governor in her place, you'd have accepted the offer. You'd have accepted the appointment, or then did you pose some kind of objection for not following the procedure? See, the law says Okay. that in such matters, Yes.
First of all, the chief minister, let's say there is a matter. Now, if the minister sends it to LG, Right. LG does not agree with it. So, constitutional provision of Government of City of Delhi Act, Okay. and provision of transaction of business rules. Right. These three are the documents Okay. which govern the working of Delhi government, working of LG office, working of central government vis-a-vis Fine. Delhi. Fine. That says, that book says, these three documents say that if there is a difference between LG and a minister, Yes. the matter will be referred to Council of Ministers. Yes. And if there is a difference of opinion between LG and Council of Ministers also, Right then. the matter will be referred to President. Okay. That's the And, third if, stage. and President decision will become binding on us. Right. Okay. Why did Honorable LG not follow this procedure? Procedure. Okay. Question is that. So the laid out procedure first. So he should have consulted the minister one, and second he should, if he's not happy, he should have consulted with the council of ministers, Yes, and then yes. if he is not satisfied, also he should have approached the president. Yes, But he has not yes, yet followed, yes. and on his own he bypassing all these procedures. He appointed. Unfortunately, what Okay. is he doing? He So, just okay. blindly following So, notifications. in the place of Shakuntala, somebody, even some other officer was appointed by the same procedure. Also, he should have raised the objection, isn't it? See, we literally say that, look, Honorable CM Yes. would send the that's what Honorable High Court said. Right. Honorable High Court said that whatever decisions are taken by Honorable CM would be sent for information to Honorable LG. Fine. If he'll have a clarification to be sought, he would call for a clarification. Right. He will ask for more information. But differences, if any, would be sent to Honorable President. Fine. You have to follow that. Okay. BJP does know that Honorable President today Right. is not in the mood to adhere to instructions of BJP. Right. Okay. So Arvind Kejriwal ji also met the President of India and brought this matter to the President. Okay, of late, and okay, after High Court pronouncing its judgment and giving clarification, also there is still feud is going on. So do you find any kind of solution for this one? And if suppose in the place of Kejriwal, if some other chief minister or some other party happens to be in the power in Delhi, will the chief minister face this similar problem in future? So since law is not coming on the way, only the people who execute the law are coming on the way. How do you handle with it? See, there has been a understanding between political parties. Right. Okay. What my own experience as a law minister has been, Fine. that whatever you want to do, Right. there are bureaucrats who do not want you to do that. Right. They would, my own experience, I'll just tell you on your show for your audience, Right. that when I became minister, I asked one of the persons available, I'll not name, neither I'll tell you the post, Okay. what that would mean. I was told, sir, I asked him, how do I work? For the first time I became minister. Right. I asked him, how do I work? He closed the room and he said that, sir, do you have any list of people to be favored? Okay. If that is how the government runs, Right. Okay. it is the same upon us Right. that this is, we are cheating people at large. Right. Right. Okay. And that is why wherever I go today, Right. I went to all the 5 states. Okay. Kerala, Tamil Nadu, Puducherry, Andhra Pradesh and Telangana finally. Right. Everywhere the people are longing for Aam Aadmi Party to come. Right. We have no religion, we have no caste, we have no region to look Okay, for. okay. We are enemy number 1 of corruption. Right. And corruption is enemy number 1 of everybody. Right. That. Okay. So ఇంతవరకు సోమనాథ్ భారతి అనేక అంశాలని మనం స్పృశించారు. ప్రధానంగా ఇక్కడ కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి మధ్య ఏర్పడేటువంటి జగడం ఏ విధంగా మొదలైంది ఢిల్లీలో అనేటువంటి ప్రస్తావన వచ్చింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ శకుంతలా గ్యామ్లిన్ని చీఫ్ సెక్రటరీగా నియమించడంతో వివాదం వచ్చింది. ఆమె మీద చాలా అభియోగాలు ఉన్నాయి. ప్రధానంగా ఒక పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీకి లోన్ ఇచ్చేటువంటి విషయంలో ఒక గ్యారంటార్గా ఏకంగా ప్రభుత్వాన్ని ఉంచినటువంటి ఛార్జెస్ ఆమె మీద ఉన్నాయి. సో అలాంటి ఆమెను కనుక నిజానికి ఉన్నట్టయితే అది చాలా తీవ్రమైనటువంటి చర్య. ఎంచేతనంటే ఒకవేళ ఆ కార్పొరేట్ సంస్థ కనుక తీర్చకపోయినట్టయితే ప్రజల డబ్బుని ప్రభుత్వం
ప్రభుత్వం తీరుస్తుందా అనేటువంటి అంశాన్ని ప్రశ్న చేశారు. అలాంటి గ్యామ్లిన్ని తీసుకొచ్చి ఒక ముఖ్య కార్యదర్శిగా ఢిల్లీ ప్రభుత్వానికి అపాయింట్ చేస్తే అది ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుందని ప్రశ్న వచ్చింది. అయితే ఒకవేళ ఆమె స్థానంలో గనక ఎవరైనా కూడా ఇలాంటి ఫిర్యాదులు లేని, ఇలాంటి ఛార్జెస్ లేని మరొక ముఖ్య కార్యదర్శిని చీఫ్ సెక్రటరీగా అపాయింట్ చేసి ఉన్నట్టయితే మీరు అభ్యంతర పెట్టేవారా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అని అనగానే ప్రొసీజర్స్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కూడా లెఫ్టినెంట్ గవర్నరు కొన్ని అంశాలని పాటించాల్సిన పద్ధతి మన రాజ్యాంగం చెబుతోంది, చట్టాలు చెబుతున్నాయి. ప్రధానంగా లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ పాటించాల్సిన అంశం ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఆ సంబంధిత మంత్రితో మాట్లాడాలి. ముందుగా సంబంధిత మినిస్టర్కి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్కి మధ్య వ్యత్యాసం వచ్చినట్టయితే, ఒకవేళ అక్కడ థింగ్స్ సెటిల్ కాకపోయినట్టయితే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి, అంటే మంత్రిమండలి, ముఖ్యమంత్రితో కూడిన మంత్రిమండలితో సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు కూడా లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ సంతృప్తి పడకపోయినట్లయితే, ఒక నిర్ణయానికి రాలేని పరిస్థితిలో ఉన్నట్టయితే విషయాన్ని రాష్ట్రపతి దగ్గర తీసుకుపోవాలి. ఇది 1, 2, 3 ఈ అంచెల ద్వారా తీసుకోవాల్సినటువంటి నిర్ణయాన్ని, ఈ మొత్తం అంచెలన్నిటినీ పక్కన పెట్టి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ నేరుగా నిర్ణయం తీసుకుని ముఖ్య కార్యదర్శిని అపాయింట్ చేశారు. సో దాంతో మొదలైనటువంటి వివాదం చిలికి గాలివానగా మారింది అనేటువంటి అంశాన్ని తీస్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ వచ్చేసరికి కేవలం ఆవిడ ఒక్కరితే, శకుంతల గ్యామ్లిన్ ఒక్కరితే ఈ క్రోనీ క్యాపిటలిజానికి, ఎవరైతే అధికారంలో ఉండి వ్యాపారస్తులకి మేలు చేసేటువంటి విధానం ఉండేటువంటి ఈ క్రోనీ క్యాపిటలిజం అనేటువంటి ఈ వాతావరణం ఏదైతుందో దానికి ఆవిడే ఒక ప్రధానమైనటువంటి ప్రతీకగా అంటే కాదు, ఆవిడ ఒక చిన్న ప్రతీక మాత్రమే. సో మొత్తం సమస్య ఆమెతో కాదు, మొత్తం టోటల్ వ్యవస్థ అంతా ఆ విధంగా మారింది. ఎన్నికల ఖర్చు విషయంలో కూడా చూసినట్టయితే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అనేది అతి తక్కువ ఖర్చుతో, అసలు ఖర్చు లేకుండా, డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా వచ్చినటువంటి రాజకీయ పరమైనటువంటి పార్టీ. సో అలాంటి డబ్బుతో సంబంధం లేకుండా, మనీతో సంబంధం లేకుండా వచ్చినటువంటి పార్టీని ఢీకొనడానికి ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇప్పటికీ కూడా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని మొత్తం ఎల్లెడలా స్వాగతం పలుకుతున్నారు. ఎంచేత మిగిలిన నేను చాలా రాష్ట్రాల్ని పర్యటిస్తూ వస్తున్నాను. ప్రతి చోట కూడా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఇక్కడికి రావాలి, ఈ రాష్ట్రంలోకి రావాలి అని ఆహ్వానిస్తున్నారు. సో ప్రధానంగా మేము అంతమందికి మేము కావాల్సిన వాళ్ళమే, కానీ ఒకళ్ళకి మాత్రమే శత్రువులం. అది ఎవరంటే అవినీతికి మాత్రమే మేము శత్రువులు అని చాలా చెబుతూ వచ్చారు. ఆయనకి ఒక ఉదాహరణ కూడా చెప్పారు. ఒక మంత్రి కొత్తగా ఎన్నికైనటువంటి సందర్భంలో లోపల అయిన తర్వాత, కొత్తగా మంత్రి అయిన తర్వాత నేను లోపలికి వచ్చి నేను ఎవరికి ఫేవర్ చేయాలి అనేటువంటి పరిస్థితి అడిగితే, అంటే వెంటనే ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఒక మంత్రికి వచ్చిన తర్వాత ప్రజలకు సేవ చేయాల్సింది పోయి ఎవరికి సేవ చేయాలి అనేటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి వ్యవస్థలో మనం ఉన్నాము. కాబట్టి దీనికి చరమగీతం పాడినటువంటిది ఒక ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ మాత్రమేనన్నారు. సో అదే నిజమైనట్టయితే ఇంత ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ మీద కేవలం రాజ్యాంగపరమైనటువంటి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఉసికొల్పడం ద్వారానే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అని అధికారాన్ని తెగ్గొస్తున్నారా, లేదా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీలో ఉండేటువంటి నేతల మీద కూడా వస్తున్నారా? ఇవాళ మన దగ్గర కూర్చున్నటువంటి సోమనాథ్, భారతి మీద కూడా వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఆరోపణలు, వ్యక్తిగతమైనటువంటి అంశాలు వచ్చాయి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇటీవల వరకు న్యాయశాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి తోమార్ మీద కూడా కొన్ని అభియోగాలు వచ్చాయి. భారతిజీ, సో నౌ charges are being traded between these two parties. So Tomar's episode is going on. So with the fake certificate issue, and it has been made an issue, and he had to bow down. And there is a kind of widespread rumor that rumor or whatever it is. They are aiming the law ministers. He was ex-law minister, and Tomar is also law minister. Why they are targeting the law ministers of Delhi government of Aam Aadmi Party? And is it a kind of targeting, or is there a grain of truth in it? No. What is happening now? Right. That because they have failed to find out any wrong which is done vis-a-vis the public interest. Okay. That is, none of our MLAs, none of our ministers, our chief minister, can ever be found doing a wrong vis-a-vis public interest, treasury, or some sort of fraud or some sort of scam. Fine. Right. So now they have reduced to enter into your personal life. Okay. It could be a family
problem, it could be your certificate problem. But in Tomar's case, Honorable High Court of Delhi has already seized the matter. Okay. It's already pending before Honorable High Court. Right. What was the hurry that Delhi police had to go all hog, lodge an FIR, arrest him? A sitting lawman was arrested for such a reason. And as taking, Never in the history I've heard of. taking him away to the colleges he studied, universities he studied, and they took a lot of pain to take away. What was so big in it? Right, okay. You could have easily waited for Honorable High Court to give a verdict on that. Right, okay. When a writ is pending in the Honorable High Court. Right, okay. Now, on that basis, Fine. we have said that we have a Smriti Irani. Yeah, yeah. We have a Smriti Irani, and today, yesterday, Honorable Prime Minister's brother also has said it. Yes. That just like Mr. Tomar, why don't you investigate Ms. Irani also? Yeah, yeah, okay. Because She had said in 2009, her academic just let me qualification. complete. Yeah. Ramasankar Kataria, Yeah, okay. another. Similarly, Sarvesh Kumar, Right. and then Babban Rao. Okay. When will you be truthful in your work, sir? Right. Why don't you investigate everybody? Okay. Let the entire country know Okay. that how many ministers, how many MLAs, how many MPs in the nation have shown certificates which are bought out, have shown fake certificates, and then prosecute all of them. We want them to be prosecuted. Right, okay. When Honorable High Court would find a wrong in Toma, prosecute him. Right, okay. So will not stop it. But start with Smriti Irani. Yes, of course. because that was It's an the irony, isn't it? That Yes. an education minister of the nation Union Home Human Resources Minister. is 12th pass. Yes, okay. At least I have all dignity for her. Right, I okay. respect her as a woman. Right, What I'm saying, country interest. okay. You are manning IITs, Right. IIMs. Yes, You have to have proper qualification. You have to have the field for it. If you have not been to IIT, if you have not been to higher education, developing field for IIT is very difficult. but if you permit me, the Ministry of Law also is a responsible portfolio, and the person who doesn't hold a proper degree in, can he hold a law portfolio? I see, given a choice to me, though it's not possible all the time, Okay, a doctor should become health minister, okay. a lawyer should become law minister, an educator should become education minister. But yes, Yes. it's not possible all the Not time. possible also. But You then, can't, it should not be of the kind that there is no mismatch at all. Right, There's no okay. match at all. Right, It's an right. absolute mismatch. yeah, sure. Now, see, IITs from the time Ms. Irani has taken over the ministry, Right. IITs, because I'm from IIT Delhi, You're an IITian, yeah. I must confess and tell you on the channel of yours that IITs are in a very bad shape now. After she took Yes, taking there's over. a lot of interference. Yes, Directors are not at ease. yes. See, you have to have the field to understand what IIT is. The Yes. entire nation is known by IITs abroad. Right, We all long to get into IIT. right. So that's what I'm saying. At least investigate that degree thing, please. You know, see, in 2009 she said, I'm graduate. Okay, Next election, she's the only person who has degraded. right. That in 2009 you were a graduate. Okay, Next election you became graduate part 1. right. Okay, So you become graduate to postgraduate. Right. We all have heard. okay. But from graduate, from BA you become BA part 1. Right. This is strange. Okay. Yeah? And then you make her law minister, education minister. I'm saying with all respect, without Right. due respect, with folded hands. Okay. Let's be genuine in our approach. That's okay. Investigate everybody. The other day I was So, reading a newspaper. if you want to say the investigation is properly done, it has to be done and all, and you're trying to make use of this investigating agency to checkmate your Political opponents. Yes, yes. Sir, Yeah, okay. more than 100 MPs Right. are accused of rape. Okay. A rape accuses minister in this ministry in Modi's government. Union cabinet. Yes, Nihal Chandji. Okay. Murder, Right. kidnapping, what not, you name. There are choicest of offences. Okay. Okay. Okay, and there is no investigation against them. Right. Okay. I mean, this is surprising. Okay. And yesterday I read in the newspaper that they are now going to file charge sheet Delhi police against 21 of our MLAs. Yes, but then, now the Lalit Modi's issue is also
in the offing, I think. So many skeletons are coming out from cupboard. Yes. That brings out a beautiful nexus which these people have been trying to save so far. Okay. Sushma Now, Swaraj. nexus stands exposed. Yes. See, you need not be so conscious of hiding facts. Right. He admit to the nation, Okay. you did this blunder, get investigated, go to the jail. That's true. Just because you are a cabinet minister of one government, if you have helped a fugitive who is basically a criminal to the nation, under section 201 you can be tried for hiding a fugitive. Right. Now, Madam Scindia, the Chief Minister, she has also been found to be an estranges her son's contribution. That's what I've been told. Contribution to his company is less than one share price at which Mr. Modi bought his share. Yes, yes. I mean, what is going on? And her government, it was alleged that her government was instrumental in making Lalit Modi the IPL chief. So, this is by all changing now, the rules this all and all stand exposed. Yes. Now, at least people should be ashamed. Right. Okay. They should apologize to the nation. They should resign. Right. And face prosecution. Okay. And leave the Tomar case and take your case. Madam Lipika has been brought into here, and she herself lodged a complaint with that's the what's called Delhi Commissioner of Women. And again, the day before or 2 days before, your mother came also, and she appealed to her. And if I can leave home if they want to be together. I see they want to be together, and you say I love my wife and all these things. But it appears to be a storm in a teacup on one angle. But the women organizations came forward. And how do you put it on record actually? So can it be? How do you defend it politically? Sir, it has been very painful for me. Yes. This is the worst time I had in my life. Yes, yes. But I'm sorry to ask you the question, my but spiritual background yes. has given me the courage to face it. Right. Had some other man be there, he would have come to his side. Right, okay. But I see that there is some sort of conspiracy in it. Right. And when I say conspiracy, see, a new age politician being, when I came to politics, I told my wife, look, my family has got now enlarged. Right. The moment I won a constituency election, okay. I said my whole assembly is my family. Yes. Then Arvindji has given me now the southern states. Your personal domain will be southern shrunk. States have become my family. Right. So where do I draw the line? I said that I have got 2 children. There are children in the assembly. Should I not look at them also with the same warmth? Right. Yeah. So I have failed to draw the line. Okay. I do not understand where to draw the line. Why to draw the line? Okay. It's a kind of role conflict rather. I have not been able to distinguish that this is my child, this is the constituency child. Some spiritual background I have, that's why my heart bleeds for everybody. Right, okay. And for last 2 years I have not been able to give time to my family. And I apologize to my wife for that. Right, okay. But it doesn't mean that you will land in somebody else's hand. But I love my wife, I love my kids, and they're beautiful people. When I'll go back tomorrow, I'm flying back. I'm going to talk to them. Right. But the manner and mode in which it was politicized. Yes, right. DCW chairperson, being a Congress person, right, Barkha Singh ji, strangely, that she did not entertain my mother when she visited her house to give her application. Really? Because my mother said that, look, if you guys want to be together, and because my wife has been this problem since beginning. Right. That your mother should not live in the house. But either way, love is love. Love is blind. Okay. So my mother said that if my going to a old age home helps, I will go. Most painful thing for a son. And I told my wife that you also have a son now. You will understand the pain of a son. So mother is a mother. Where will she go at this age? Yes.
we are duty bound to keep her Yes, happy definitely, absolutely. at this age. So I have been telling my wife, gradually she will understand. So it says family feud usually that exists. But this politicization Yeah, shouldn't have been done, because Okay. every politician has a wife. right. And I think every politician's wife would be facing this problem at one Okay, or the other okay, time. okay. Because politician's life is So it's a kind of role conflict. So because as this Somnath Barti as a leader and Somnath Barti as a husband, Somnath Barti as a father, and Somnath Barti as a son, there are various roles. So sometimes You have to conflict manage. you have to manage. But most of this scenario is everywhere in for every politician. But then they are able to cleverly manage it. Why can't you? See, I can't manage because I'm not a rich politician. Okay. Okay, Right. I have not given comforts to my family. Right. More so ever, I'm a new age guy. Yeah. I do not know what involves where, Right. and we have all taken a vow Okay. to be honest. Right. Okay. So our salaries are not good enough to meet the expenses. Okay. We spend more than we Okay. earn. Right. Okay. Fortunately, So- I'm being a lawyer. Right. I've been able to spend from my own pocket. Okay. This is we're living a different kind of politics. Right. Okay. Politics stands redefined because of Arvind A Kejriwal. new brand of politics. Hats off to Arvind Kejriwal Yeah, for sir. doing this. I am very An indebted to MLA this man. cannot afford to make his own living. Sitting is a kind So of a new thankfully, I'm a study. lawyer. Okay. I have some practice. Fine. I can make some living. Right. But we will change the nation, come what may. Right. Today itself in Telangana, Hyderabad, I had volunteers meet. Okay. I told the volunteers, do not come to this party if you want to become You MLA, sprang a MP. surprise the moment he came to Telangana, and you threw some kind of criticism against the government here for not making the promises come true, isn't it? See, what has happened that politicians come on Right. promises. Okay, They are not true to the promises. fine. For me, it is a biggest sort of sabotage, you can say, or you can say fraud. You're defrauding the people. Right. Look at Modi government. Said 15 lakhs rupees would come to your account. Said FDI in retail would not be there. Said bullet train is going to come. He said corruption free India. Yes. He said what not. Name one achievement of yours. Had he said to the nation that I want to be going to foreign nations to roam around. Right. I want to be wearing 10 lakhs worth coat. Coat, Who okay. would have voted for him? Similarly, KCR Saab, Right. I respect him Okay. for what he is. But before election, he had said that my 2 children stay abroad, Right. and I am my wife are the only 2 here, Yeah, okay. and we can live off 1 glass of rice. Right. Today, it is almost a private limited company. Okay. Your chief minister, your one son is a minister, your nephew is a minister, your daughter is a parliamentarian. A familial affair. It's a family affair. The whole country has suffered because of Gandhi Parivar. Right. So you, having done this, Okay. Telangana is suffering. Right. Your promises like the regions for which Telangana was made a separate state. There is a huge struggle. Okay. Hats off to the people who sacrificed Laid their their lives. lives. 1,200 students But they gave their lives. Their sacrifices probably have gone away. Right. Because the purposes for which the state was found separately It's was defeated. to have resources to be made available for the people. Right. Today the state is still suffering from the water problem. Okay. Okay, Nalgonda, the water which is still polluted, contaminated. Yes. Okay. The 3 acres promise of his that he'll give 3 acres of land to every Dalit family. Where is that promise? Is it being fulfilled fully? Right. Right. Similarly, he had talked about all cleaning of lakes. Now I have been told there are 46,000 of lakes, small lakes. But he said he had started all these things. But look at the cost. He had kick-started. See, the recent one, cash for boat thing, in which Mr. Naidu is stuck, Yes. Yes. and Mr. TSR, TSR party, the TRS party, Mr. KCR. Yes. What all this shows? Right. You're trying to buy out MLA for 5 crores for Okay. an MLC seat, Right. and you're still out. Okay.
out of the jail. He should be inside the jail. Right. Should resign and face prosecution. Okay. And why is Mr. KCR is slowing? 1 second. Again, why Mr. KCR is slowing prosecution? Right. I don't know. Okay. There is supposedly a deal between him and Mr. Modi. You suspect it? That's what I have been told. Right, in okay. internal information. Yes, that yes. probably is going to make his daughter as a minister in the India government. Okay, so that could be the Please do promise. not do such, Mr. KCR. We all hold you in high respect Right, okay. for you being a fighter originally. You should not have changed. Since so you have quickly. already since you have already touched the topic, here also there is a row between the role of the governor and the chief minister. Here, while making the division of this state and the AP State Reorganization Act, there is Section 8 called Section 8. Yes. So where the governor can intervene the powers of Council of Telangana when the installations of vital institutions are at stake. But here the Chandrababu Naidu, the counterpart of Andhra Pradesh, he argues that Telangana police has Telangana police or Telangana ACB, Anti-Corruption Bureau, has no say in doing these things, and tapping a telephone itself is a very big crime. It's a great violation. Therefore, governor has to take the reins. So how do you substantiate it? Mr. Naidu's argument doesn't Yes. hold water. Okay. He is admitting that it is his voice almost. Okay. By coming to such arguments, he's not. Step one should have been. He would have said, "This is not my voice." Okay. Investigate it. Right. He should have But done he's it. coming to step two. That police has done wrong. Telangana police, Telangana ACB. Okay. Such arguments do not hold water for politicians Okay. who claim to be honest. You should have said, "Yes, I have committed a crime, and I am willing to face prosecution." But today, by giving such arguments and bringing Section 8 of the Act, you're basically saying that you have done wrong. Now you're seeking sort of shelter under such laws Okay. and want to get saved. But I hope Mr. KCR is literally serious about prosecuting him. Right. Okay. If he's committed to the people of Telangana, he should prosecute him. Yes. Yes. Okay. So therefore, the governor has any particular role here, because since we are talking about the powers of the governor, so finally I'll ask you one question. Okay. So governors of the state and governors of the union territory and governor of the national capital territory or Delhi. So are they in variance with each other as far as powers are concerned? See, Because since you are a legal expert and ex-law minister, I want to make my view very clear. All right. Lieutenant Governor of UTs, they are administrators basically. Okay. They are at par with the government in Right. a manner. Right. But Lieutenant Governor of Delhi and governors of states, they are at par with each other vis-a-vis all subjects, but in Delhi, land, You touched law it. and order and police. Police. Okay. Except these three, they are at par. But because they enjoy the office during the pleasure of the so-called president, when president acts on behalf of the council of ministers of the state, Right. at the center, so they do not enjoy any freedom whatsoever. Okay. So if there is a sort of, if you recall, what happened in Ramesh Bhandari's time in UP, Okay. through governor, center can always disrupt the federal structure of the entire constitution and the entire nation. So. And governors do not have a choice. Okay. If they want to be in the chair, they have to obey, unfortunately, As central per the- government. Right. Okay. At the back of it, they may say in the front that no, I'm going to be doing this. If there is a governor who has that kind of courage, would step down and say that I cannot do it. Honorable LG of Delhi should have said it. So I cannot do it. There have A been such democratically elected instances, government at but Delhi they are very should be few. given. Yeah, there have been such instances, but there were very few. So most of the Through governors. your channel, I want to honorably request Honorable LG, Okay. please help us. Okay. Please let us govern Delhi. All right. Okay. You also become a part in this process. In other words, You and I both can give people of Delhi Yeah, excellent yeah, yeah. governance. In other- Don't
don't adhere so much to central government. Okay. Tell central government be off. రైట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సోమనాథ్ భారతీజీ. సో ఇది మొత్తానికి ఈ ఢిల్లీ కేంద్ర ప్రభుత్వాల వివాదం వ్యక్తిగత స్థాయిలో కూడా వెళుతున్నాయనేటువంటి భావన కలుగుతోంది. ప్రధానంగా సో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఇద్దరు నేతల మీద వచ్చినటువంటి ఆరోపణలు, అట్లాగే ఛార్జెస్, ఒకటైతే ఆరోపణ మరొకటైతే ఛార్జ్. సో తోమార్ మీద వచ్చినటువంటి ఫేక్ సర్టిఫికెట్ కేసుకు సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని ప్రస్తావించినప్పుడు అది మిగిలిన ఫేక్ సర్టిఫికెట్ కుంభకోణాలను ఎట్లాగైతే దాన్ని విచారిస్తారో అట్లా విచారించవచ్చు, అది కోర్టు పరిధిలో కూడా ఉంది. కానీ దానిని చాలా ప్రచారం చేస్తూ తీవ్రమైన ప్రచారం కల్పిస్తూ దాన్ని వ్యక్తిగత స్థాయిలోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఏ మార్కు ఉంది అనేటువంటి అంశాలు వచ్చాయి. అట్లాగే కొన్ని ఛార్జెస్ కానీ కొన్ని ఆరోపణలు కానీ ఆ ఆరోపణలు యొక్క రకాలను బట్టి కూడా మనం చూడాల్సి ఉంటుంది. ఆ ఆరోపణలు తిరిగి ప్రజల మీద పాలన మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది అనే అంశాల్లోంచి మాత్రమే చూడాలి తప్ప ఒక ఆరోపణని పట్టుకొని వ్యక్తిని కించపరిచే పద్ధతిలో వెళ్ళకూడదనేటువంటి భావన కూడా వ్యక్తం చేశారు. ఎట్ ది సేమ్ టైం సో ఇదే గనక ఫేక్ సర్టిఫికెట్దే ప్రధానమని అనుకున్నట్టయితే మరి ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి అనేక కేసెస్ ఉన్నాయి కదా. స్మృతి ఇరానీకి సంబంధించి 12th క్లాస్ చదివింది ఆవిడ కేంద్ర మానవ వనరుల శాఖ మంత్రికి ఎలాగా పనిచేయడానికి అర్హం అవుతారు. ఆవిడంటే నాకు చాలా, స్త్రీలంటే నాకు చాలా గౌరవం ఉన్నది. అయినప్పటికీ కూడా ఈ ప్రశ్న వేస్తున్నాను, భారతదేశంలో అత్యున్నత సంస్థలైనటువంటి ఐఐటి ఐఐఎంల సంస్థల్ని ఆవిడ పాలన కిందకు వస్తుంది, దానికి సంబంధించి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారనేటువంటి అంశం వచ్చింది. అంతేకాకుండా తన వ్యక్తిగతమైన ఒక ఐఐటిఎన్గా ఒక అనుభవాన్ని చెప్పారు. సో ఆమె ఈ శాఖను నిర్వహించిన తర్వాత ఐఐటీల యొక్క ప్రమాణాలు తీవ్రంగా దిగజారాయని కూడా అనుకుంటున్న అంశాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అట్లాగే ఇతర నేతలు కూడా కొన్ని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి అంశం ఉంది. ఏకంగా అత్యాచార ఆరోపణను ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ఏకంగా కేంద్ర మంత్రిగా మోడీ క్యాబినెట్ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి కొనసాగుతున్నారు. ఇంకా వివిధ ఛార్జెస్కి సంబంధించినటువంటి పేర్లను కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. దాదాపు ఇవాళ ఉండేటువంటి 100 మందికి వరకు కూడా అనేక పార్లమెంట్లో ఇలాంటి క్రిమినల్ ఛార్జెస్ని ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ఉన్నారు. ఎస్, ఇవాళ మీరు తోమార్తోనే ఆగకండి, మిగిలిన వాళ్ళందరి మీద కూడా మీరు ధైర్యం ఉంటే ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి, విచారణ ప్రారంభించండి, దర్యాప్తు చేయండి అనేటువంటి అంశానికి సంబంధించి సవాలు విసిరారు. ఇక తన వరకు వచ్చినటువంటి వ్యక్తిగత వివాదానికి సంబంధించి ఆ ప్రశ్నకు ఆయన చాలా కొంచెం మానసికంగా తన బాధను వ్యక్తం చేశారు. నేను ఒక అత్యంత బాధాకరమైనటువంటి సమయాన్ని నేను ఇవాళ గడుపుతున్నాను. ఏం చేతంటే నా మీద వచ్చినటువంటిది వ్యక్తిగతమైనటువంటి అంశము. ఇందులో తన భార్యకు సంబంధించినటువంటి లిపికా భారతి గారికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ సో తను చిన్న వయసులోనే రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను, నాయకత్వంలోకి వచ్చిన కొద్ది కాలంలోనే నాకు మిగిలిన అనుభవజ్ఞులైనటువంటి నాయకులు మరి ఎలా చేస్తారో నాకు తెలియదు, కానీ నాకు ప్రజలన్నా పిల్లలెంతో నాకు ప్రజలంతే, భార్యంతో ఇతర వ్యక్తులు అంతే. కాబట్టి సో నాకున్నటువంటి సమయాన్ని నా ప్రజల మీద వెచ్చిస్తున్న సమయంలో కొంత మేరకు నేను నా భార్యకి ఇచ్చే సమయం, నా పిల్లలకి ఇచ్చే సమయాన్ని నేను కేటాయించలేకపోవడం వరకు నిజమే. ఆ మేరకు నేను నిజానికి ఒక క్షమాపణ కూడా కోరుతున్నాను ఆ మేరకు. కానీ అదే సందర్భంలో ఆ వ్యక్తిగతమైనటువంటి అంశాన్ని దానిని చాలా చిలువలు పలవలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏ మేరకు వచ్చింది. అదేవిధంగా అట్లాగే ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వచ్చినటువంటి ఢిల్లీ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ ఆవిడ చీఫ్ కూడా చాలా ఆశ్చర్యకరంగా బిహేవ్ చేశారు ఆ కంప్లైంట్ తీసుకునే విషయంలోనూ. తన తల్లే స్వయంగా వెళ్ళి ఫిర్యాదు తన మొర వినిపించుకుందామని అనుకున్నట్టయితే రాలేకపోయారు. ఒకవేళ తన తల్లి కూడా ఇవాళ వచ్చి ఆమె తన భార్య కేవలం తనకు సమయాన్ని వెచ్చించలేకపోతున్నారు అనేటువంటి కారణం వల్లనే కోపగించుకున్నారు తప్ప తన భార్యని తన పిల్లల్ని ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తూనే ఉన్నారని చెబుతున్నారు. అయితే తన తల్లి ఒకవేళ తమతో పాటు తన తల్లి ఉండడం ఆమెకు అభ్యంతరకరమైనట్టయితే తన తల్లి నేరుగా వచ్చి నేను వేరే చోట ఉంటానని అంటున్నారు. కానీ నాకు ఒక తల్లి కావాలి, అమ్మ కావాలి, పిల్లలు కావాలి, సో ప్రజలు కావాలి. వీటన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని ఒక రోల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చిందా అని అంటే కాదు. సో వచ్చి ఉండొచ్చు, కానీ మిగిలిన వాళ్ళు ఎలా మరి నిర్వహించగలుగుతున్నారు, మీరు ఎందుకు నిర్వహించుకోలేకపోతున్నారు అనేటువంటి మా అభిప్రాయాన్ని కూడా వ్యక్తం చేశారు. అదేవిధంగా న్యాయశాఖ మంత్రిగా
మరి ఒక హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మినిస్టర్గా ఉండేటువంటి ఆమెకి విద్య లేకపోవడం ఎంత కొరతో, మరి న్యాయశాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కూడా కావాలి కదా, తోమార్ న్యాయశాఖ మంత్రి కదా, ఆయన మరి ఫేక్ సర్టిఫికెట్ తీసుకుంటే ఎలాగా అని అనుకున్నప్పుడు అది నిజమే. ప్రతి వ్యక్తి కూడా వ్యవసాయం చేసే మంత్రి వ్యవసాయం చేసి ఉండాలని, విద్య అన్నిటి ఉండాలన్నా కూడా సాధ్యం కాదు. కానీ మరీ అన్యాయం చేసే విధంగా ఉండకూడదు. 12వ తరగతి చదివినటువంటి వాళ్ళు తీసుకువెళ్ళి 12th క్లాస్ చదివినటువంటి వాళ్ళు హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మినిస్టర్ చేయడం అనేది దాన్ని ఆ శాఖకు అన్యాయం చేసే విధంగా ఉంటుందనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని చెప్పారు. ఇక ఈ తెలంగాణ అంశానికి ప్రధానంగా వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీద ఆయన ఇటీవల చేసినటువంటి విమర్శల్ని ప్రస్తావించినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఆయన ఎన్నికల హామీలను నిలబెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. నాకు కె చంద్రశేఖరరావు గారి మీద నాకు అపారమైనటువంటి గౌరవం ఉంది. ఇక్కడ ప్రజల ఉద్యమంతో త్యాగాలతో తెలంగాణ తెచ్చుకున్నారు. సో తెలంగాణ తేవడానికి తెచ్చే సమయంలో కేసీఆర్ చేసినటువంటి వాగ్దానాలని అన్నిటినీ నెరవేర్చాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది. నాకు తన భార్య తప్ప ఇంకెవరూ ఇక్కడ ఉండే ప్రసక్తి ఉండదు. తన కూతురు తన కొడుకు కూడా విదేశాల్లో ఉంటారు. మేము చాలా సామాన్యమైన జీవనం జరుపుతామని ముందు చెప్పారు. కానీ ఇవాళ ప్రభుత్వ పాలన చూస్తున్నట్టయితే కుటుంబ పాలన అన్నటువంటి అనుమానం కలుగుతోంది. సో వీటన్నిటినీ ఆయన పరిష్కరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ప్రజలకు చేయాల్సినటువంటి సేవ తప్పనిసరిగా ఉంది. ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఇంకా నల్గొండలో సంబంధించినటువంటి ఫ్లోరోసిస్ యొక్క సమస్య కానీ, అట్లాగే ఆపరేషన్ కాకతీయ వీటిని ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు వాటిని ఆల్రెడీ ప్రారంభించారు కదా అని ప్రశ్నించినప్పుడు ఆయన ప్రారంభించారని ఒప్పుకుంటేనే, బట్ ఎట్ ది సేమ్ టైం దాన్ని నెరవేర్చాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉందని చెబుతున్నారు. అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడుకు సంబంధించి ఆ ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఆయన మీద తప్పనిసరిగా చర్య తీసుకోవాలి, ప్రాసిక్యూట్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది. చంద్రబాబు నాయుడు తన మీద వచ్చినటువంటి ఆరోపణలకు సంబంధించి అది గవర్నర్ అధికారాల వరకు సెక్షన్ 8 దగ్గర దాక్కోకుండా తను నిజాయితీగా తను తప్పుకొని విచారణకు అనుమతించి ఉన్నట్టయితే హుందాగా ఉండేది. ఇప్పటికైనా కూడా కేసీఆర్ తప్పనిసరిగా చంద్రబాబు నిందితుల్ని ప్రాసిక్యూట్ చేయడంలో ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గరని, అదేవిధంగా కేంద్రం కొన్ని వస్తున్నటువంటి ఆరోపణలు నిజం కావని నిరూపణ చేయాలనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఇది ఈనాటి 1-to-1. మరో టాపిక్తో మరో రోజు కలుద్దాం. బాయ్.